Hier ist die Geschichte und Zeitstempel übersetzt ins Deutsch. Hallo zusammen, schreit doch mal in die Kommentare, aus welcher Stadt ihr seid. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch dazulassen. Viel Spaß bei der Geschichte, auf der Geburtstagsfeier meines Neffen hat meine Schwiegermutter beschlossen, ihr Meinung Bier Kazaya la auszusprechen. Hier haben alle Kinder, verkndet sie. Sie ist die einzige von uns, die nutzlos ist, mein Mann schwieg, und nach im selben Abend setzte sie vor die Tür. Drei Jahre Später Kehrte sie mit Zwillingen im Arm in ihr Heimatstadt zur CAC. Ihr Tät die Gesichter sehen sollen, als sie erfuhren, der Lieblich weder wirklich war, aber zu verstehen. Wie es so weit kommen konnte, sen war 3 Jahre gegen zu dem Tag. Der Kazayas Leben in ein Daver und ein Danik teilte. Ein Tag, der mit einer geheimen Hoffnung begann und mit dem Zerschlagen einer Tier und eisigem Regen endet das Restaurant Onyx Lounge samt wie ein Gäster Bienenstock. Man verehrte denFen Geburtstag von Cairo, dem Neffen von Xavier. Seine Schwiegermutter Zenobia St. Claire let solche Annelse weniger wegen des Enkels, sondern, weil sie die Gelegenheit nutzte, die Gesamtfamilie, alle Gesprächspartner und die Einzelschäfer der Stadt unter einem Dach zu versammeln und die Macht und Einheit des Clans Städte, Claire zu demonstrieren, die Luft war schor von teurem Parfum, gebratnem Fleisch und dem hellen Quietschen der Kinder. Jungs und schicken Kleinen, ens Jen und Mädchen in bauschigen Kleidern flitzen zwischen den Tischen herum und drohten ständig. Ein Glas Champagner oder einen Teller mit Häppchen umzuwerfen, Kazaya sah am Tisch und rang kalten Finger unter dem Tischtuch. CF hält sich wie ein Alien auf diesem Fest des Lebens. Ringsum waren alle in Paaren, Dreier oder vier Gruppen Eltern mit Kindern, Gromter mit Enkeln. Xavier Cousin Tanisha wiegt ihr pummeliges Baby und fellster im etwas ins Ohr. Ein Stadtrat warf lachend seine Tochter in die Luft. Beryl Familien, und Kazaya sah nur mit Xavier de ein Ansel in, sie versucht zu lächeln. Als der Geburtstagsunge Cairo vorbereitet und etwas Klebriges, Schokoladiges auf ihrem schlichten grauen Kleid verschmierte. Sie zog ein feuchtig heraus und schrub den Fleck weg. In diesem Moment kam Xaviers Tante, eine korpulente Frau in knalligem Bordeaux, auf sie zu, Kazaya, Liebs, warum sitzt du hier so allein wie ein Weis? Flet sie und lelt sie in ein wolkesleichen Parfums ein. Schau doch, wie es die Babys sind. Yes word zeit dich, Schatz. Sti zeit, die biologisch Uhr tickt, Kazaya word high im Gesicht. Simmer melti etwas von als zu seiner Zeit. Die Tante stellt mitleidig den Kopf und wandte sich schon dem Entchen zu. Dr. Stitch blieb. Yes war bereits der dritt oder vierte Seitenhieb in diesem Abend, Pfefferjar mit Xavier. Sie sucht den Raum nach ihrem Mann ab. Xavier stand mit seinem Cousin Langston im Tresen, lacht entspannt. Bemerkt ihr Leiden nicht oder wollt es nicht bemerken. Kazaya spielt am Kopf Memmer wieder des Gesprächs mit dem Arzt vom Morgen durch. Die Tests, die endlosen Behandlungen, weiter Versuchen. Yes word schon klappen, hat gesagt. Aber die Jar Virgingen, und nix klappt. Und mit jedem Jar word der Druck aus Xaviers Familie unerträglicher besonders von Zenobia, ihr Schwiegermutter war an diesem Tag ganz in ihrem Element. In einem strengen, perfekt sitzenden schwarzen Kostüm, die Haar hochgesteckt, ein Perlenkett den Hals, schritt sie durch den Saal wie ein Neigen, die ihr Reich begetakte. Sie wechselt mit Gesten ein paar Wort und schenkt ihr eisiges Lächeln. Kazaya beachte Zenobias Blick ständig auf sich schwör, parfend, verteilen. Zenobia sagte nie etwas direkt ins Gesicht. Ihr Waffen waren Endutungen weglassen, sagte, die in die Luft jurfen, aber genau Kazayas Ohren bestimmt waren, dann word die riesige Tor in Form eines Pyrotenschiffs hereingebracht. Die Kinder drängten sich mit liebenden Augen darum. Cairo strahlte und pustete die Kursen aus. Seine Eltern, Xaviers Schwester und ihr Mann, umarmten ihn. Zenobia trat hinzu,
stay ihren Enkel auf den Scheitel und in der Kursen still. Bever die Musik wieder einsetzt, zerschnitt ihr Lot. Claire stim die Luft, schot juch dies Früd an. Werk nadit sie und du tiet mit grower Jest auf ihr Tochter und deren Family. Alle mit Kindern, alle, die dem etwas beitragen. Du, Keziah, bist die einzige von uns, die nutzlos ist. Das Wort fiel in die still wie ein Stein ins Wasser. Nicht ten gesigt, sondern als Kult Feststellung einer für alle offensichtlichen Wahrheit. Die Musik verstummte. Jesperchi erster Ben. Dutzend Augen starrten Keziah an. Sie spiarte wie ihr das Blut aus dem Gesicht wich. Ihr Blick such Xavier's Gesicht. Sie flet stumm, sag etwas. Verdidig mich. Doch Xavier sah sie nicht an. Start auf seinen Teller. Nam die Gabel und stichert methodisch in seinem Salat harem. Sein Schweigen war lauter als jeder Schrei. Für Keziah war yes einer Teil. Stimmt zu. Fand es auch da in diesem Moment konnte sie, dass sie in diesem vollen Raum vollkommen allein war, die Skafart verlief in Ohren Betubender still. Keziah start auf die vorbeherrschenden Lichter der Stadt. Regen prasselte gegen das Dach des Lichtgeswigens. Xavier fuhr, die in die Festums Lenkrad gekrollt, das Profil hart und fremd, sie wollte schreien, fragen, warum geschwiegen hat, warum Zuli, das sein Mutter sie so dem tigte. Doch sie wusste, dass es kein Antwort geben wrd. Sein Schweigen am Restaurant war die Antwort auf alles. Zu Haus angekommen, zog Xavier nicht einmal den Mantel aus. Blieb am Flur stehen und sah sie mit kalten, leeren Augen an. Kein Mitleid, kein Bedauer nur ein leer Wand, Mutter hat recht, sagte mit flacher, lebloser Stimme. Ich brauch ein richtig Family. Keziah starte. Was? Stört sie. Xavier. Was sagst du da? Pack den Sachin, schnitt ihr das Wort ab. Du hast 3 Minuten. Dies 3 Wort trafen sie wie ein Faustschlag in den Magen. Pfeffer jar hi, Ellie Hoffnungen, Ellie Trum ils zerfiels Stab, aber wohin soll ich? Ihr Stimm zittert. Xavier? Bit. Das ist nicht mein Problem. Dreht sich Jingens Wohnzimmer, sie stand schwanken da, street tees sich und der Wandabi, damit sie nicht viel. 3 Minuten, sich aus seinem Leben zu elschen, wie mechanisch ging sie ins Schlafzimmer, riss ihr Sachin aus dem Schrank und stopf sie in die best klein Reisetasche. Zahnbürste, Pullover, Jeans, ihr Kopf war leer, Tränen liefen ihr Burs Gesicht, aber sie bemerkt sie nicht. Xavier stand in der Tier und beobachtete sie nicht wie ein Amen, sondern wie ein Aufseher, der wartet, dass sie endlich verschwand. Kein Hilf, kein Geld, nur Worten, als sie den Reiverschluss zuzog verniet Schweigen die Wohnungstar. Die just sagte als, raus, sie trat auf den Treppenabsatz. Die Tier fiel ins Schloss. Das Schloss klickt. Das war's, und, Keziah ging die Treppen hinunter, trat hinaus in den kalten Herbstregen. Durchste sie sofort bis auf die Haut. Sie lief, ohne zu wissen wohin. Die Straßen waren leer. Jeder Schritt halt von Schmers weiter, nutzlos. Ich brauch ein richtig Family. Die Wort hummerten in ihren Schläfen. Sie lief, bis ihr Bein vor Kleit und Erschwing nachgeben. Tränen vermischten sich mit dem Regen. Sie blieb unter dem Vordach eines kleinen Ladens stehen. Hält in ihrer Tasche nach einem Taschentuch. Ihr Finger streiften Schlüssel, Portemonnaie, Lippenstift und stehen auf etwas Harz, Rechteckiges. Ein klein Pappschachtel. Ihr Herz setzt aus. Sie zog sie heraus. Ihr Hände zitterten so stark, dass sie fast auf den nassen Asphalt fallen leidete. Es war die Schachtel, die sie in diesem Morgen gekauft hat. Nach dem Arztbecher, nach seinen ermutigenden Worten, war sie spontan in eine Apotheke gegangen. Sie hat den Test gleich im Einkaufszentrum auf der Toilette gemacht. Und als sie das Ergebnis sah, stockt ihr der Atem. Zwei Claire, Lieutenant Strich, sie hat es nicht glauben nennen. Die Freude war so überwältigend gewesen, dass sie am liebsten der ganzen Welt surfen wollte. Sie hat beschlossen,
Yes, Xavier nach der Party sagen ihr kleines Geheimnis, ihr gemeinsamer Sieg Bier Ellie Widrigkeiten. Dieses Baby sollt der Kleber sein, der ihr Family zusammenhalt. Ellie Verwandten zum Schweigen bringt. Sie endlich wirklich Goal Klitsch matcht, und jetzt stand sie im Regen. Verstehen und gedem tigt, und start auf die Schachtel in ihrer Hand. Sie verniet sie. Drinnen lag der klein Plastikdist mit den zwei Strichen. Sie war schwanger. Und der Mann, der sie gerade wegen Unfruchtbarkeit auf die Stray gesetzt hat, war der Vater dieses Kinds, ihr Geheimfrüd. Ihr Hoffnung auf Rettung, war zu Asch Jordan. Zur großemsten Verhinning, die man sich vorstellen kann, sie start auf die zwei Strich in ihrer Regenessen Hand. Und die Welt, die gerade zusammengebrochen war, starrte plötzlich. Sie fiel nicht mehr. Sie hing einfach im Nichts. Sie war nicht mehr allein. In ihr war Leben, sein Leben, ein Kind, das nicht wollte von einer Frau, die nutzlos genannt hat, ein bitters, tonloses Lachen blieb ihr im Hals stecken, sie konnte nicht auf der Strecke bleiben. Aber wohin? Zu ihren Eltern? Sie wohnten in derselben Stadt, die Gier Chady w reden sie so erreichen. Zenobia w rede darf sorgen. Sie sah ihr Mutter bereits weinen und ihren Vater finster schweigen, unfähig, mit der Schand einer rauswerfenden Tochter umzugehen. Nein, das konnte sie ihnen nicht tun, ein Name taucht auf, Ayana, ihr Freundin vom College. Sie hatten sich in den letzten Jahren kaum gesprochen, aber es war die Art Freundschaft, die nicht rostet. Ayana wohnt in Savannah weit genug weg. Das Echo des Skandals sie dort nicht erreichen wrede, sie fand ihr Handy. Der Akku war fast leer. Sie weilt. Das Freisichen schien uig zu dauern. Hallo. Ayanas verschlafen Stimme. Ayana, hier ist Kazaya. Ihr eigen Stimme war heißer, fremd. Kazaya was ist passiert. Du weinst ja. Ayana, kann ich ein paar Tage bei der unterkommen? Die Wort kommen nur im Scham, kurzes Schweigen, dann fest und sicher. Nicht ein paar Tage, so lang wie nig, komm, egal was passiert ist kaum einfach, in diesen einfachen Worten steckt mehr man halt als in allen fn Pfeffer Jahren ihre He, Kazaya legte auf, bever sie wieder Laschoil, das Handy starb, Savannah, das Bedutit Bahnhof, sie winkt ein Seltins Nacktaxi heran, nannt die Adresse des Amtrak Bahnhofs und start die ganz far aus dem Fenster in die Stadt. Die einst ihr Zuhaus gussen war und nun feindliches Gebiet Jordan war, sie verli als ihr Wohnung, ihr Leben, ihren Mann, der Nachzug war halblier, sie sah im großen Wagen, zusammengekehrt im Fenster, und sah in die vorbereiten Dunkelheit, die Tasche mit ihren wenigen Sachen lag auf ihrem Schoß wie ein Rettungsring, sie schlief kein Minute, zwei Wortkreisen in ihrem Kopf, nutzlos und schwan gier im Morgen, als der Zug sich Savannah nert, verndert sich etwas in ihr. Der Schmerz war noch da, doch der Bier legte sich an die Knie, aber sie schickt kalten Zorns, sie reden es neerfahren. Weder Xavier noch sein Mutter, sie hatten sie aus ihrem Leben gestrichen, nun strich sie aus ihrem, dieses kein rede nur ihr gern, rede nie seinen Vater kennenlernen, der in schon vor seiner Geburt verstehen hat, nie sein Grometer, die sein Mutter not nannt. Das war ihr Beschluss hart wie Stahl. Ayana holt sie am Bahnsteig ab. Fragt nix, umarmte sie nur fest. Nahm ihr die Tasche b und hörte sie zum Auto da in ihrer kleinen, aber gemütlichen Einzimmerwohnung rock es nach Kaffee und Frieden. Kazaya konnte zum ersten Mal sie 24 Stunden ausatmen. Sie erhielt Ayana als fast als. Von der dem Teigung auf der Party, von Zenobia's Worten, Daven, wie Xavier sie rauswerfen hat. Nur eins verschwieg sie, die kleine Schachtel, die jetzt ganz unten in ihrer Tasche lag. Das war ihr Geheimnis, ihr Anker in dieser neuen streetrömischen Welt. Die ersten woken Virgingen im Nebel. Kazaya schlief, holt all die Tränen und schlaflosen Enche nach. Sie half Ayana im Haushalt, kocht, schwieg, viel. Ayana war die perfekt Freundin. Sie bort nicht, gab kein Ratsch. Sie war einfach da, aber ein neues Leben braucht neue Regeln. Kazaya wusste, dass sie nicht uig auf Kosten ihrer Freundin leben konnte. Sie musste wieder auf die Beine kommen sich und das Wesen, das in ihr wuchs,
erstmal ein Arzt. Sie meldet sich in einer normalen Frauenklinik und unter ihrem Medikamentenpreis. Im Wartzimmer unter lauter anderen Schwangeren hält sie sich wie ein Better Jaren. Alle hatten Ahemner, halt, eine Zukunft. Sie hatten nur ein Vergangenheit, von der sie geflohen war. Und ein nebelhaft gegen Wort im Ultraskaurem war yes Kehol. Die Jungersten mit dem. Aber freundlichem Gesicht trug Kaltz Gel auf Kazaias Botch offen bewegt den Schallkopf. Okay, mal sehen, was wir hier haben, meldete sie und start auf den Monitor. Kazaya hielt den Atem an. Sie start auf das Schwarzway, verschwimmen Bild und versucht, etwas zu erkennen, jeder Schwandrast K. 12. Woch, als sieht gut aus, entwickelt sich planmig. Schlag klar. Kazaya at me aus. Gott sei Dank. Dyers teen verstumbi plötzlich, nicht die Augen zusammen und bewegt den Schallkopf ein wenig zerzielt. Sie schmunzelte, interessant, sagte sie getten. Wusstest du schon, Mama, dass du hier ein Berechung hast? Kazaias Herz rutscht in die Nicolin, was ein Berechung. Stimmt etwas nicht? Dyers teen lächelte und dreht den Monitor zu ihr, als bestens. Yes shit nur nicht nur ein kleines Herz hier, sondern zwei. Kazaya start auf den Bildschirm. Sie versten nix, Dyers teen zeig mit dem Finger auf ein flackerns Pinkechen, dann auf ein zweites, hier eins, und hier das zweit, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst Zwilling. Das Wort hing in der Luft, nicht ein Kind, sondern zwei, ihr Geheimnis, ihr Last, ihr Hoffnung als vertipelti sich schlagartig, sie spiarte, wie ihr wieder trennen die Wangen liefen. Aber diesmal waren es kein Trennen der Trauer. Yes war ein verster Cocktail aus Panik und Cac, sie war allein, pleat, arbeitslos in einer fremden Stadt und CW Reedy zwei Kinder bekommen. Das war Wahnsinn. Und das Schönste, was sie gegert hat, zur Cac in Janis Wohnung war Kazaya wie in Trance. Zwei, sie braucht noch mehr Kraft. Noch mehr Entschlossenheit, sie begann, ihr einzig Taschausruhen, Platz Zukunftige Baby Sachin zu schaffen. Die Hauptsächlichen aus ihrem alten Leben waren lächerlich wenig. Ein paar Kleidungsstücke, Kosmetik, zwei Bücher und dazwischen ein kleines, sehr viel dirties Hardcover-Notizbuch. Sie erkannte yes war das Tagebuch von Xavier's Grammater Perlstudie, Claire, die ein Jahr vor ihrer Hochzeit gestorben war. Das Klein war irgendwie mit anderen alten Papieren bei Kazaya gelandet. Sie hatte es nur ins Regal gestopft, es Zenobia irgendwann zu geben. Und in der Hektik beim Packen musste es mit den Büchern in die Tasche gewandert sein. Sie wollte es eigentlich wegwerfen, ein Relikt aus der Familie, die sie vergessen wollte. Doch etwas hielt sie zur Cac. Neugier vielleicht, oder der Wunsch, wenigstens ein Antwort zu finden, warum so gekommen war. Sie setzt sich aufs Sofa und schlug sie auf. Die Eindruck waren in ordentlicher enger Handschrift. Meist Haushaltsnotizen Wetter, Garten, Enkelkinder. Kazaya feltig durch, bis ihr Blick an einem Namen gen blieb, Zenobia. Der Eintrag war vor vielen Jahren entstanden, als Xavier noch klein war, 15. Wieder ein schwieriges Gespräch mit Zenobia gehabt. Sie fing wieder mit ihrem Leid vom Urban an. Mein Herz bricht meinen Sohn, meinen Thomas. Die Aussicht sagen, die Chancen sind gering. Aber das ist kein Todeserte. Doch, Zenobia benimmt sich, als sie den Verstand verloren, rennt zur Zen, fordert, sucht Ausweg. Gestern kam sie mit ihren Augen und sagte, wenn ihr Mann es nicht kann, sie man einen Weg finden, damit der Familienname nicht ausstirbt. Das die Familiener wichtiger sei als alles. Ich habe Angst vor ihr. In ihr brennt ein Bieses, unheiliger Feuer. Senhe ist nicht von Gott, es scheint, als reciberiet, als zu tun, nur diesen Urban zu bekommen. Als, Kazaya las die Zeilen wieder und wieder. Thomas war Xavier's Vater, hat Problem. Zenobia war schon vor 30 Jahren besessen von der Idee eines Urban Gusen. Briet zu allem, ein Schauer lief ihr den Arken. Sie hatte immer gedacht. Die Angriff ihrer Schwiegermutter seien persönlich abneigung gegen sie, Kazaya. Das die Großamke aus ihren und Xaviers Pfeffer Jahren und kein Gebren sei, aber dieser Eintrag sprach von etwas anderem. Yes war nicht persönlich. Yes war ein alte, tief verwurselt Manie, ein ganz Familiengeschichte. Von der sie nichts gehen hat, Zenobias Fixierung auf Kinder, auf die Fortsetzung der Linie.
war nicht nur die Lohn einer Herrsches Teigen Frau. Yes war Jarsen Telling. Gekult, Wansenige ID, Kazaya klappt das Tagebuch zu. CF Helti sich unwohl. Dies Information were seltsam, verstrend. Sie was nicht, was sie damit anfangen sollt. Für einen Moment wollt sie Xavier rufen, yes im Urselen. In Fragen doch sie riss sich sofort zusammen. Nein, dies Tier war zu, das waren nur alte Familiendrumen. Zufall, sie hat kein Zeit, Fremdgeheimnis zu entwirren. Sie hat zwei eigen Geheimnis, die bald auf die Welt kommen w reden. Sie schab des Tagebuch ganz unten die Tasche under Pullover aus den Augen. Dem selben Abend, die Biesen Gedenken zu vertreiben, tat sie, was sie immer beruhigt. Sie gingen die Kachean Bakti einen Peach-Cobbler nach dem Rezept ihrer Mutter. Der Duft von Zimt, Vanillengebackenen Versiken flelti die kleine Wohnung, als Jana von der Arbeit kam, war sie begeistert. Der Cobbler war unglaublich lecker. Am Enchsten Tag bat sie Jana, mehr Mehl und Zucker mitzubringen. Dan backte sie weiter Kuchen, Jebk, Brichen Erstef sich und Jana. Dan nam Jana die Sachen mit zur Arbeit. Die Kollegen waren hingerissen. Der erst Geburtstagsauftrag kam. Dan der Zweit, der Dritt, Kazaya arbeitet unum Glitch, oft bis tief in die Nacht. Digkeit warf sie ihrer Kennschmerzt. Doch wenn sie ein weiters Goldins Meisterwerk aus dem Offen zog, helti sie zufrieden hielt. Sie schuf etwas mit ihren eigenen Enden. Sie war nicht nutzlos. Und es bracht die ersten kleinen, aber eigenen Einnahmen. Sie war nicht mehr Ansel eines Manns. Sie war Kazaya Preis und bald Mutter. Mutter von zwei Kindern. Dieser Gedenk gab ihr Kraft. Sie verdient die Erinnerungen an Zenobia's Wort, an Xavier's Schweigen, und die verstrenden Zeilen im alten Tagebuch. Sie arbeitet einfach, goss all ihr ungenutzt Lieb und Verzweifel entglassen hier in Teig, Son und Schokoladengläser. Sie bot sich ein neues Leben auf allein. Drei Jahre Virgingen. Drei Jahre. Die Kazaya von einem Geberkinen Opfer zur Herren ihres eigenen Lebens machten, der Duft von Vanille, frisch Gebertem Kaffee und dunkler Schokolade ward zum Geruch ihrer neuen Welt. Kazaya Sweets am Zentrum von Savannah war ihr Festing und ihr Stolz. Ein kleines, gemütliches Geschäft mit einer Vitrinenvoller zarter Jebke und beeindruckender Torten ward zur lokalen Sehenswürdigkeit. Kazaya war nicht mehr Xaviers Frau. Sie war dies Miss Price. Die Glische Eclairs backt, ihr Morgen begann nicht mit dem Wecker, sondern mit Liesem Raschel im Kinderzimmer. Kenzo und Kalia ihr Doppels, wichtigstes Geheimnis. Ihr zwei Herzen, die auerhalb ihres Krapers schlugen, sie waren ihr Welt, hellhütig mit identischen Gebieten in den Wangen, aber so unterschiedlich im Charakter. Kenzo, neugierig und laut, ein Entdecker, Kalia, Lies, nachdenklich ein Beobachterin, morgens bracht sie in die Kita, dan street sie sich in die Arbeit einkuf, personal, neue Rezept aufderge, abends holt sie die Kinder ab. Sie ein zu dritt in ihrer kleinen Mietwohnung Bier der Bekeri zu Abend. Sie lassen en vor, stay sie auf die Stirn. Und wenn sie ein geschliffen waren, helti sie Volsendiges. Berwilten diesgul cac, sie hat geschaft. Sie hat berlet, sie dacht kaum noch en die Vergangenheit. Die war eingeschlossen in einem alten Tagebuch. Ganz unten im Koffer, und in jenem Thiel ihrer Seal. In den sie nicht mehr schaut. Sie was nix Bier Xavier. Wir Zenobia, wir Jeans Leben und wollt auch nicht wissen. Sie hat alle Kontakt abgebrochen, ihr Nummer gendert.
Der einzige Kontakt in die Heimatstadt waren selten Anrufe bei ihren Eltern von Jonas Festnetztelefon. Sie innen, sie se wegen Arbeit weggezogen, jetzt gehe ihr Gut. Von den Kindern schwieg sie erfragt, dass die Nachricht irgendweise den St. Claire's Durchstringen nennt. Sie stießt ihr Kinder vor diesem Gift, und dann, eines Abends, durchbrach einen Ruf die Stung ihres neuen Lebens. Yes war weiter, sein Stimme war angespannt, fremd, Keziah, Mama geht yes schlecht, sehr schlecht, ihr hers, sie ist im Krankenhaus, Herzinfarkt. Dies Wort schlugen wie Hagel gegen Glas ein, keine Angst, Zweifel, alte Ressentiments. Mama brach sie packte die Kinder innerhalb einer Stunde. Erkel ihrer Assistentin in der Bäckerei, CMC aus Familien gern den Weg, Kauftickets für den Enchsen Zug, die ganz nach zum Rattern der Arter beobachte sie die schlafenden Kenzo und Kalia und Spiarta. Wie eisig Angst ihr Mutter mit der Angst vor der Arkekier in die Hulkämpfe, aus der sie sich so im Scham befreit hat, ihr Heimatstadt empfing sie mit grauem Himmel und feuchtem Wind, nix hat sich verändert, nur sie war anders, als ihr Vater, sie im Bahnhof abholt und die zwei kleinen Kinder neben ihr sah, ihr. In seinen Augen ein ganzer Sturm aus Schock, Berschung, Verwirrung und versteppeter Zärtlichkeit das sind. Begann und fan kein Wort, den Enkelkinder Daddy, sagte Keziah ließ, Kenzo und Kalia, im Krankenzimmer sah Mama klein und zerbrechlich unter dem Weinlaken aus. Aber als sie ihr Enkelkinder sah, leuchtete ihr blasses Gesicht mit einem solchen Lächeln auf, das Keziah der Atem stockt. Sie wusste, sie hat das richtig getan. Yes war richtig, Zurückkehren, aber die Stadt hat sie bereits bemerkt. Ein Kleinstadtlet von gier Chaden, im Enchsen Tag, als Keziah zum Enchsen Laden ging, start die Nachbarin Miss Jenkins sie an. Ihr Augen wurden rund, als sie die zwei Kleinkinder und Keziahs Enden sah, Keziah, Kind, du bist zur CAC. Und wessen es Kinder sind das? Ihr Stimm trieft vor es licher Neugier, Keziah lächelte flitsch und ohne Antwort Daven. Aber sie wusste, die Maschinäre war laufen dort Abend des ganz alte Viertel summen, Keziah Price. Vormal steht Claire, die rauswerfene Frau, war zur CAC und nicht allein, sondern mit zwei Kindern, sie versucht, das Haus nicht und Tig zu verlassen. Verbrach die Zeit im Bett ihrer Mutter oder mit den Kindern in der Wohnung ihrer Eltern, aber ein paar Tage später bracht Mama frisch verchedi, speziell Granitfell. Keziah muss zum zentralen Markt, der Markt samt, Rock nach Dill und Reifenfällen. Keziah ging selbstbewusst zwischen den Reihen, Kenzo und Kalia und den Enden, sie hat die Vorsicht fast vergessen, konzentrierte sich ganz darauf, die besten Granitfell auszusuchen. Sie zahlt gerade, als Kenzo und ihrem Ramel zupt, Mama, schau, ein Mann, sagte runzig mit dem Finger hinter sie, Keziah dreht sich understarty, ein paar Meter entfernt stand Xavier, hat sich kaum verwundert, derselbe Haarschnitt, derselbe Termantel, den sie im einst ausgesucht hat, nur sein Gesicht war härter Jordan, Falten in den Augenwinkel, sah sie und auf seinem Gesicht stand nur eins, absolut, lemender Schock, blickte von ihr zu den zwei identischen hellhütigen Kindern zu ihren FN dann wieder zu ihr, ward Ashfall, als reinen Geist gesehen, aber war nicht allein. Etwas hinter ihm stand ein jung, sehr schneen Frau, glänzendes dunkles Haar, perfektes Make-up, eleganter sandfarbener Kaschmirmantel. Sie sah teuer aus, gepflegt, selbstbewusst, sie blickte verwirrt erst auf den erstarrten Xavier, dann auf Keziah. Einigkeit schien zu vergehen, bis Xavier einen Ton herausbracht. Trat einen Schritt vor, dann noch einen, Keziah, Xavier, antwortete sie ruhig. Sie wundert sich selbst bei ihr Ruf. In ihr schrumpft als zu einem Eisklumpen. Aber ihr Stimme zittert nicht. Sie sagt Kenzo und Kalia instinktiv näher an sich. Send mit ihrem Creeper. Xavier warf einen verwirrten Blick auf seine Begleiterin. Yes war klar, dass mit sich kämpfe, schließlich quetscht heraus. Darf ich vorstellen, das ist Sarah, mein Frau, das Wort traf wie ein Ohrfeige. Da war sie, die ihren Platz eingenommen hat, die sich slitch erwiesen hat, die yes sich gelohnt hat, Keziah in den Regen zu werfen. Sie sah in Sarahs perfektes Gesicht, ihr Touren Kleider und Spiarta wie der Alte. Fast vergesehen schmers der Keckert aber mit im Kamin anders Jeffhol, Kalter.
W. Tender Stools, sie richtig sich auf, hallo, sagte sie kalt, und Sarah in Susan. Ihr Blick war auf Xavier geheftet, starrt auf die Kinder. In seinen Augen tobt ein Sturm, Unglaub, Neugier, Verdacht, verniet den Mund, etwas zu fragen. Bracht aber nix heraus, die Peinlichkeit war fast greifbar, war Sen gehen, sagte schließlich. Nam Sarah im Arm und zerrt sie praktisch Daven, verb sie diet sich nicht einmal, floh einfach, Keziah sah ihnen nach. Sie sah seinen angespannten Arken, sah, wie Sarah im Verwort etwas zu voll stört. Sie entfernten sich, wurden zu zwei Figuren in der Mensch, und als sie im Dreieck bogen, dreht Sarah sich noch einmal im Profil, Keziah niff unwillkürlich die Augen zusammen. Der Kashmir-Mantel sah locker, aber konnte nicht verbergen, was darunter war ein klarer, runder, grauer Bauch. Sarah war nicht nur mit ihrem Ex-Mann verheiratet. Sie war Hochschwanger, hat sich nicht nur eine neue Frau gesucht, hat sich ein richtig Family gesucht, und bald werde einen Erben haben. Denn, nachdem Zenobia sich so gesandt hat, denn sie, Keziah, im nicht hat geben nen, Nutzlose Keziah stand mitten im lauten Markt. Die mit Granitfällen fest in der einen Hand, die Kindern in der anderen. Das Bild der Schwangeren Sarah brannte sich in ihr Netzhaut ein wie ein Blitzlicht, da war der visuelle Beweis ihrer Wortlosigkeit und des Triumphes der neuen, richtigen Frau ein kalt Well von wat stieg aus den Tiefen ihrer Seele auf nicht sich selbst, sondern Kenzo und Kalia, das ihr Vater so leicht ihr Mutter gegen ein ander eingetauscht hat. Und von ihrer Existenz zu wissen, sie dreht sich und ging mit den Kindern Daven, die Beginning auf dem Markt war der Stein, der die Lewin Olsti, die Stadt samt, jetzt wussten alle, das Keziah mit zwei Kindern zur CAC war, die niemand gesehen hat, und das Xavier Stiti, Claire Kurs Daver stand, wieder Vater zu werden, diesmal mit einer neuen Frau, das Klatsch krach durch die Stadt wie ein Schlange und Drang in jeden Spalt, Keziah wusste. Das nur ein Frage der Zeit war, bis die Hauptquelle des Gifts sie erreichen werde, und sie sich nicht, ein paar Tage später. Mama sollt bald entlassen werden. Keziah nutzte das gute Wetter und ging mit den Kindern auf einen kleinen Platz nahe dem Haus. Kenzo und Kalia jagten mit quietschen Tauben, und sie sah auf einer Bank und genoss einen seltenen Moment des Friedens. Sie war so vertieft in den Anblick ihrer Kinder, dass sie die Grau, aufrecht Gestel in einem bekannten schwarzen Mantel nicht bemerkt. Die neben stehen blieb, ich wusste, dass du eingekrochen kommst, schnitt ein Eisig. Wirklich stimmt durch die Luft, Geldelli? Keziah hab langsam den Kopf, Zenobia Stiti, Claire. Sie sah aus wie vor 3 Jahren, gleich perfekt frischer, gleich stolzhalting, nur die Augen waren noch gemeiner. Herr Jordan. Sie mustert Keziah wirklich und richtet den Blick dann auf die spielenden Kinder, mit irgendwelchen Bastarden hier in Kommen, damit mein Sohn Mitleid hat. Willst du im fremd Brut unterschieben? Die Wort waren wie ein Schlag ins Gesicht. Vor 3 Jahren Keziah eingenickt, gewöhnt, wegerent. Aber jetzt ein ander Frau vor Zenobia ein Frau, die 3 Jahre allein ihr Leben aufgebaut und zwei Kinder großgezogen hat, Keziah stand auf. Sie war genauso groß wie Zenobia. Sie sah ihr direkt in die Augen kalt und ruhig, das sind mein Kinder, Mrs. Stiti, Claire, und ich bitte sie, sich von ihnen und von mir fernzuhalten. Zenobia grinste nicht, drost du mir etwa, die mein Sohn, wie ein streunenden Katze rauswerfen hat.
Du bist Zurückgekehrt, ans Zuerperson, unser Family vor der Geburt des legitimen Urban zu bestimmen. Das lass ich nicht zu, sie hab die Stimme und zog die Aufmerksamkeit seltener passenten an, aber Kazaya sucht nicht, ich bin wegen meiner kranken Mutter hier, sagte sie deutlich. Und der Fantasien interessieren mich nicht. Wenn sie mir oder meinen Kindern noch einmal so nahe kommen, ruf ich die Polizei, sie rief Kenzo und Kalia. Nam sie en den Einden und Jingon Zurückzublicken aus dem Park. Sie spiarte Zenobias brennenden Hasblick einmal ken, sie wusst. Das war ein Kriegserklärung, zu Haus Sakazaya lang in der Kache, ihr ein Desitterten. Sie verstand, das Zenobia nicht offren wrd. Sie wrd gier Chadi streuen, Menschen gegen sie aufbringen, sie als better Jaren hinstellen, und Kazayas Verwendbarster Punktwaren ihr Kinder. Zenobia hat sie bereits from Brut genannt. Sie wrd yes in die ganz Stad Schrein, sie muss sich verteidigen. Unter best Schutz ist ein guter Angriff da am Enchsentag fan sie online die Nummer einer guten Anwältin. Ein jung, energisch Frau namens Miss Davis hörte ihr aufmerksam zu und zu unterbrechen. Sie wurden behaupten, sie seien ein better Jaren, sagte Miss Davis, als Kazaya fertig war. Das die Kinder nicht von ihm sind und sie Geld wollen, klassisch, warum sind Zurs zuschlagen, Klage auf Vaterschaftsfestland und Unterhalt einreichen offiziell Bier des Gericht, DNA-Test, der Gedenkwar an Angenem, yes betutit, Xavier Zuman des formal wieder in ihr Leben zu lassen, aber Miss Davis hat recht, yes war der einzige Weg, Zenobia, den Mann zu stopfen. Ein offizielles Dokument, das Beweis, das Kenzo und Kalia Xaviers Kinder waren und sie jedes Recht auf sein finanziell Unterstützung hat die es ging nicht ums Geld. Kazaya kam sehr gut allein klar. Es ging die Wahrheit und den Schutz der ihrer Kinder, bereiten sie die Unterlagen vor. Sagte Kazaya entschieden, ein paar Tage später wurde ein offizielles Schreiben des Gerichts in Xavier St. Claresby zugestellt. Klage auf Vaterschaftsfestland, Kazaya hat den Abzug getter KKT. Jets Gabies Keen zur CAC mehr, sie wartet auf ein Reaction einen Tenden und Ruf von Xavier. Nui Drohungen von Zenobia, stattdessen Gesche etwas Blig unerwartet es am Abend. Als die Kinder schon schliefen klingelte es in der Tür der elterlichen Wohnung. Kazaya schaut durch den Spien unterstarte. Auf der Schwell stand Sarah, Xaviers Frau, allein, sie sah völlig anders aus als auf dem Markt. Kein Stolz, kein Glanz, ein fakes dunkles Kleid, Haar zu einem unordentlichen Noten, das Gesicht blass, ohne Make-up, in den grauen Augen Angst, Kazaya ziert, vernie aber dann, was wollen sie, fragt sie kalt, kann ich reinkommen? Yes ist sehr wichtig, und ich will nicht am Flur reden, Sarah's Stimme zittert. Kazaya hörte sie in die Kache, wat wetter Platz noch tian. Stand nur mighty verschunten Armen da wartet. Sarah sah sich unruhig wie ein gejagtes Tier. Ich komm wegen der Klage, begann sie und stellt Riemen ihrer Tourentasche. Xavier hat die Unterlagen bekommen. Na und? Schoss Kazaya zur CAC. Sarah trat einen Schritt näher. Ich bitte sie, ich flehe sie an. Sehen sie zur CAC. Lassen sie die Klage fallen. Kazaya latched auf, damit sie und ihr Schwiegermutter weiter der ganzen Stadt Ursulen nen, ich sei leichtfertig und fremd Kinder mitgebracht. Nein Dank, das ist es nicht. Sie verstehen nicht. Sarah fell stört fast. Sie stellt die Tasche auf den Tisch, verniet sie und zog einen dicken Letterkoffer heraus. Sie klickt die Schlösser auf, drinnen lagen Stapel von Geldscheinen. Sehr viel Geld, hier, sagte sie ausatmend. Damit nen sie sich ein Wohnung kaufen wo immer sie wollen. Gehen sie einfach und kommen sie nie wieder, bitte. Kazaya sah auf das Geld, dann in Sarahs panisches Gesicht. Urgendet was stimmt hier nicht. Das sah nicht nach arroganter Reich einer reichen Rivalin aus. Das sah nach Verzweiflung aus, denken sie, ich lass mich kaufen. Fragt Kazaya ruhig. Sie irren sich. Ich nehm ihr Geld nicht, bitte. Tränen glitzerten in Sarahs Augen. Sie haben keine Ahnung, wo Zenobia steht. Claire Figist. Sie nennen sich nicht vorstellen. Dieser Tester wrd als Zerstren. Als fr uns alle. Fr mich, fr Xavier und fr Siach. Kazaya sah sie vlig verwart an. Die Panik in dieser Frau war echt. Aber warum? Warum hat die neue schwanger Frau von Xavier so panisch Angst vor einem Test?
Der logischerweise nur beweisen wrd, das ander kinder nicht von ihrem Mann sind und ihr eigenes kind damit zum alleinigen Urban machen wrd. Warum bietet sie Research zusammen, genau das zu verhindern? Ihr Wort ergeben keinen Sinn, ihr Panik war irrational. Yes sei denn, sie hat ihr eigenes schreckliches Geheimnis. Das dieser Test versentlich ans Licht bringen nicht raus. Sagte Kazaya und Zeg auf die Tiar. Annehmen sie ihr Geld mit. Sarah sah sie verzweifelt an das Gesicht verzerrt. Langsam schloss sie den Koffer, klickte die Schlösser zu und ging on ein weiteres Wort. Kazaya schloss hinter ihr Ellie Schlösser und lehnt sich mit dem Erken gegen die Tiar. Ihr Herz rast. Was war das? Warum hat Sarah so panisch Angst vor diesem Test? Wrd als Zerstern fr uns alle. Was sollt das hein? Die Logik sagte, dass die schwangere Frau die Erstperson sein im Steh, die darin interessiert war, zu beweisen, dass andere Kinder nicht von ihrem Mann sind. Aber Sarah benahm sich, als dieser Test ein Baum, die ihr eigen Welt in die Luft gegen wrd, welch Verdachtssgefühle nahmen Gestel an. Urgendet was war fall, tief und grundlegend falsch, und, yes hing nicht nur mit ihrer Vertreibung zusammen, sondern mit Sarahs Erscheinen. Ihre Schwangerschaft unter Panik vor dem DNA-Test, und, dann erinnert sich Kazaya an das Zerfall der alte Tagebuch von Xavier's Grometer, das noch immer ganz unten in ihrem Koffer lag. Der Eintrag Bier Zenobias wahnsinnig Besessenheit von einem Urban, Bier die Problem ihres Manns, Bier ihr Bereitschaft als zu tun, damals hat Kazaya yes abgetan alte Familiendramen. Aber jetzt klangen dies war anders, bedrohlich, sie holt das Tagebuch heraus. Las die Seat wieder und wieder, beriet, als zu tun, nur diesen Urban zu bekommen, was, wenn das kein Lehren wort waren, was wenn yes ein Plan war? Ein Puzzle setzt sich in ihrem Kopf zusammen, aber die wichtigsten Teilfelten noch, sie braucht jemanden, der die Städte, Claire Family lang und gut gekannt hat, jemandem, dem sie vertrauen konnte, und sie erinnert sich an Dr. Thaddeus den alten Hausarzt, der sie als kein behandelt hat. Freund ihrer Eltern, ein guten Tiger, großer Mann mit wachen Augen, war schon lang am Ruhestand, aber hat noch ein klein Privatpraxis, kennt die Städte, Claire's schon vor ihr Zeit, war ihr Arzt, noch bever sie zum Clan worden, sie braucht einen Vorwand. Kazaya entscheidet sich für ein Routenuntersuchung für die Kinder, Perfektarnung, sie rief in Enchsen Tagan, Dr. Thaddeus freut sich, ihr Stimme zu ren, fragt nach ihrer Mutter, wünscht ihr gut Besserung. Sagte sofort zu, Dr. Thaddeus Praxis rock nach Medizin und alten Büchern, als wie in der Kindheit, der schwierigen Schreibtisch, die Glasvitrinen mit Instrumenten, das anatomische Poster in der Wand, war sehr liebvoll mit Kenzo und Kalia. Under Sex C, hörte CAB, show in die HLC, sagte, die Kinder seien kerngesund und entwickelten sich wunderbar, als die Untersuchung vorbei war und die Kinder sich mit dem Aquarium in der Eck beschäftigten. Wagte Kazaya den Sprung, sie begann von weitem, Dr. Thaddeus. Ich habe bei alten Sachen etwas Kurioses gefunden. Das Tagebuch von Perlstiti, Claire meiner ehemaligen Schwiegermutter, der Arzt sah von seinen Papieren auf, ja, ich erinnere mich an sie, ein wunderbare Frau, nicht wie manch, Brach es gab sehr seltsam Eintrag, vor Kazaya fort und Biobacti in Geno, Bier ihren San Thomas, Zenobia's Mann, und wie Zenobia damals schon besessen von einem Urban war, Angeblick hatten sie Problem. Bei der Erwähnung von Zenobia und Urban verschwand der guten Ausdruck als Dr. Thaddeus Gesicht, spannt sich an, nahm die Brill ab, putzte sie, setzt sie wieder auf, sein Finger tremmelten Nerves auf den Tisch, alte Geschichten Kazaya, sagte etwas schärfer als sonst, warum das aufwahlen? Yes kam mir nur bekannt vor, sagte sie vorsichtig, dies Besessenheit, sie hat mich fn Pfeffer jar lang damit geckelt, und dann hat Xavier mich rauswerfen, gesagt, brach ein richtig Family und ich sei nutzlos. Sie sprach die Wort aus und etwas in Dr. Thaddeus Gesicht sucht. Sah die spielenden Kinder an, dann wieder sie. Sein Blick ward schwer, weil alter Ruhe. Schwieg lang, start auf einen Punkt. Kazaya drängte ihn nicht. Sie spiarte, dass etwas wusst, dass mit sich rang. Schließlich seufzte schwer.
Ich bin wohl ein alter Narr, mermeltier Lies. Dacht, yes sei nur weiblich History, das yes sich von selbst regelt. Aber show, wie es ausgegangen ist, hab die Augen zu ihr. Kein medizinisch Distanz mehr nur menschlich Digkeit und Schuld, das war länger, etwas 7 oder 8 Jahr vor deiner Scheidung. Zenobia kam allein zu mir, ohne ihren Mann. Sie bracht einen ganzen Ordner mit Xaviers alten und neuen Untersetzungen wo sie die hat, weich nicht und begann mich auszuquetschen. Sie war beruhigt, Xavier hat Problem, nie kein kinder Zeugen, sagt mir die Unterlagen, verlinkt Bestätigung. Ich schoot mir als und nix Kritisches. Ja, wort nicht ideal, aber das hat jetters white man. Yes bedutit nix Definitives. Ich sagte ihr das auch, Standoff zum Fenster, dret ihr den Erkenzu, aber das passt ihr nicht. Sie hörte nicht zu. Sie war wie ein aufgesehenes Spielzeug, sagte, sie nie das nicht zulassen. Die Linie der Stiti, Claire's die Arfi nicht mit ihrem Son enden. Und dann fing sie an, nach anderen Dingen zu fragen, dret sich und Sakazaya direkt in die Augen. Sie fragt nach Samenspendern. Kein Stlicher Befruchtung. Nach Kontakten zu Kliniken, die das diskret machen. Sprach von alternativen Lungen, falls offiziell Methoden nicht funktionieren. Sie hat einen ihren Blick. Ich word W10, sagte ihr, sie soll diesen Unsinn lassen und sich nicht in das Leben ihres Sohns einmischen. Sagte, sie sei verkkt und ihr Druck wrd als nur schlimmer machen. Ich habe sie praktisch aus dem Büro geworfen, dret sich wieder zum Fenster. Ich dacht, es kapiert, sich berut. Habeas als fix id einer versketen Mutter abgetan. Sogar vergessen, und als ich hörte, dass Xavier dich geheiratet hat, hab ich mich gefreut. Dacht, na, also, jetzt lässt sie in Ruhe. Und dann erreichten mich gier Chady, dass ihr kein Kinder bekommt. Und dann, dass dich rauswerfen hat, dret sich in seinen Augen standen Erkenntnis und Entsitzen. Und jetzt sollst du mir von diesem Tagebuch, von Pearl, das es schon vor 30 Jahren das war, Herrgott, ich hab nix verstanden. Sie war nicht nur hysterisch. Sie hat einen Plan. Sie hat immer einen Plan. Kazaya sa wie vom Donnergier hört da. Das Bild klart sich mit erschreckender Geschwindigkeit. Zenobia hat nicht nur vermutet, dass Xavier unfruchtbar sei. Sie war beruhigt Daven und CWRD yes nicht akzeptieren. Sie sucht ein diskret Sung, und wenn ein Spend in einer Klinik so offiziell und nachverfolgbar ist was dann diskreter. Und dann traf sie wie ein Stromschlag, Stiti, Claire Blutt, Stiti, Claire name Langston, Xavier's cousin, ebenfalls Stiti, Claire ehrgeizig, immer ein wenig am Schatten seines erfolgreicheren Cousins. Aber mit Demselben Nachnamen, kalt Schauer liefen ihr Bier den Arken. Sie blieb mitten auf der Straße Erinnerungsblitz, denen sie vorher kein Bedeutung beigemessen hat. Rasten durch ihren Kopf, Langston war immer in der N. Immer betant flitsch zu ihr, immer zerrechten seit da. Sie hat es als freundschaftlich Teilnahme abgetan. Aber wenn es etwas anders war, ihr Verstand arbeitet fieberhaft, spult das letzte Jahr ihrer Eheser CAC, sie such nach einem Detail und erinnert sich an das sie Haus etwa einen Monat bever sie rauswerfen wird. Hat Zenobia ein Gros Feier fr Geschäftspartner veranstaltet, viel Alkohol, laut Musik, Trubel, Xavier war und diesem Abend nicht selbst, angespannt, und nach einem Toast von Langston auf Zukunftigerben trank ohne Pause weiter. Trank schnell, gierig, als Waller etwas erdernken. Mitten am Abend war weg seiner nach am Cecil mit leerem Blick, reagierte auf nix, Zenobia war zu ihm gekommen, hat den Kopf gestellt und etwas gesagt wie, wieder zusammengebrochen. Keiner Skagrat, Kazaya hat sich damals unwohl hält wegen der Atmosphäre, wegen ihres betrunkenen Manns, wegen des Trubels. Sie beckham Kopfschmerzen. Wollt weg, aber Xavier hat die Autoschel Cell und war nicht fertig, und dann toucht Langston auf Kazaya, du siehst schlecht aus, sagte mit aufgesetzter Sorge. Ich hol der Wasser. Tante Zenobia hat ein speziell Kräutermischung gegen Kopfschmerzen, bracht ihr ein Glas Wasser. Sie erinnert sich, dass das Wasser einen seltsamen bitteren Nachgeschmack hat. Sie trank ein paar Schluck, aber es wurde nicht besser. Am Gegenteil ihr Kopf dreht sich noch mehr. Schweich kamen die Beine, du musst nach Haus und dich ausruhen, sagte Langston entschieden.
Komm, ich fahr dich. Ich lass mein Auto hire. Morgen hol ich es ab. Die Jungs bringen Xavier später. Sprach so berzigen und sorglich. Das sie einwilligt. Sie erinnert sich. Wir sie zum Auto hörte. Seinen Arm fest sie. Sein Hand auf ihrer Taille. Wie sein Finger länger als nig auf ihrer Schulter verharten. Yes waren angenehm Gusen. Sie hat sich verletzlich Jeff hält. Schlag. Hat es auf ihren Zesten geskoben. Unterwegs sagte Mutigent Sachen Bier Xavier. Das Stress am Jeff eben so sei. Sie hörte kaum zu. Sie wollte nur nach Haus und sich hinlegen. Bracht sie bis zur Wohnungstar. Sie bedenkt sich und schloss schnell hinter im Ab. Damals war es nur ein unangenehm Episode Gusen. Betrunkener Mann. Kopfschmerzen betrieben Helligkeit eines Cousins. Aber jetzt sah als anders aus. Xavier war gezielt betrunken gemacht worden. Sie hat seltsames Wasser bekommen. Das sie benebelt. Und längsten war zufflig da Bria zu helfen. Was sollt danig passieren? Was wenn sie die Tier nicht so schnell abgeschlossen hätte? Wenn sie noch schorcher, noch verwerter Gusen rie. Ihr Wort eiskelt bei diesem Gedenken. Yes war nicht nur ein Plan. Yes war ein Verschwörung perfide, schmutzig, bis ins Detail durchdacht. Und Zenobia war die Regisseurin, aber, das waren nur Vermutungen. Erinnerungen Jeff Halleali. Sie braucht Beweis, zu Haus brach sie die Kinder ins Bett und setzt sich an den alten Laptop, den sie mitgebracht hat. Dort waren alle Fotos aus ihrem vorherigen Leben gespeichert, sie sich fieberhaft nach dem Ordner Lakehaus September. Vernieten. Dutzend Fotos. GSMID Glitzern, Grill, betrunkener Xavier am Cecil. Sie klickt sich durch nichts. Normal Partyfotos. Sie war schon verzweifelt, als ihr Blick in einem Foto gen blieb. Yes war fast zufflig entstanden. Im Vordergrund sie und längsten. Sie sah die aus, sprach mit Besorder Mien auf sie ein. Hielt das Glas Wasser. Sie wollte weiterklicken, aber etwas hielt sie zur CAC. Hinter ihnen in der Veranda hing ein großer dekorativer Spiegel in einem schmiedischen Rahmen. Und in diesem Spiegel spiegelt sich der Flur des Hauses. Sie zoomt das Bild heran. Ihr Herz reißt. Sie zoomt weiter, bis das Bild in Pixel zerfiel. Aber yes war deutlich zu sehen da in der dunklen Flurfning stand ein weiblich Gestalt. Zenobia, sie nahm nicht im allgemeinen Spatil. Sie stand am Schatten und beobachtete genau sie, und längsten, und auf ihrem Gesicht war kein Sorge die krank Schwiegerdichter. Kein Schatten von Mitgefühl. Yes war der Ausdruck kalter, konzentrierter, raubtierhafter Beobachtung. Wie ein Wissenschaftlerin, die Lebermus am Labyrinth betrachtet. Sie wusste nicht nur Bescheid. Sie steuert den Prozess. Sie warte auf das Ergebnis ihres Experiments. Das war yes. Der unwiderlegbare Beweis. Ein Schwarz-Weiß-Spiegeling. Die Wahrheit festhielt. Als viel in seinen Platz. Zenobia's Plan war einfach und Monsters. Sie hat beschlossen, als Gebermaschen zu benutzen. Und als diskreten Spender hat sie längsten Geld ihren Neffen. Träger des Teigen Bluts. Sie hat eine Situation ingeniert, in der betrunken gemacht. Handlungsfeigemen weggebracht Word und die Benebelt. Frau allein mit dem sorglichen Verwandten zur sie blieb. Und sie selbst hat die Ausführung ihres Plans bewacht, aber der Plan war gescheitert. Urgent was war schiefgelaufen. Vielleicht war nicht schwach genig Gusen. Vielleicht hat längsten es nicht gewählt. Zenobia, berzig von Nutzlosigkeit, hat ihren Sohn einfach eingewiesen, sie rauswerfen, sie und nicht. Das ihr Schwiegerdichter in genau diesem Moment bereits schwanger war nicht von längsten, sondern von ihrem eigenen, Einblick unfruchtbaren Sohn, und dann, 3 Jahre später, kam mit zwei Kindern zur CAC. Fr Zenobia ein Schock, lebend, laufend Beweis ihres gescheiterten Komplots. Sie hielt sie fr längstens Kinder, hielt ihren Plan fr Jegel KKT nur das die Verchedi nicht bei ihr gelandet waren. Deshalb schrie sie von fremder Brut. Deshalb versucht sie so verbissen, sie zu verleugnen, und deshalb hat Sarah, ihr neue Marionette, solche Panik vor dem DNA-Test. While dieser Test zeigen WRD, dass die Kinder nicht von längsten sind und damit das ganze Gengebüt zerstren WRD, das Zenobia Jarling aufgebaut hat, lent sich zur CAC. In ihren Ohren summt es. Das Monster, das sie gefürchtet hat, war noch schrecklicher, als sie sich vorgestellt hat.
Unjetzt can't sie seinen Namen, sie can't den Plan, und sie hat ein Warf in der Hand, ein kleines Foto, ein Spiegeling der Wahrheit, ich sah vor dem Laptop Bildschirm und start auf die Vergrößerte Spiegeling. Calder Horror which Christockler what, sie sah als den ganzen Mechanismus, die Ganzeljet sie war nicht nur Opfer familiär Streitigkeiten, sie war als namenlos Gebermaschen auserwählt worden. Und als sie sich als defekt erwies, wird sie wie ein kaputter Gegenstand wegwerfen. Aber sie hatten sich geirrt, sie war nicht kaputt gegangen, und jetzt hat sie als, ihr Welt zu zerstreuen, Tagebuch, Gessnus des Arstes, Foto, aber wie, einfach zur Polizei gehen. Die W reden sich nicht mit alten Familienintrigen abgeben, Xavier Urselen, W rede ihr nicht glauben. Sein Mutter war immer ein Autorit FRN, under war zu schwach, sich gegen sie zu stellen dadi es braucht etwas anders. Kein normales Gericht, ein fendliches Urteil, von dem Zenobia sich nie erholen wrede, die plötzlich ihr Bekeri in Savannah veranstaltet auf Charity Abend, ein Talmöglichkeit Aufmerksamkeit zu erregen und gut zu tun, was, wenn sie hier in ihrer Heimatstadt etwas Hniges organisierte ein Charity Auction für das lokale Waisenhaus, ein Event, das niemand aus der Stidchen Elite ignorieren konnte, besonders nicht die Städte, Clairs, die so stolz auf ihren Ruf als Philanthropen waren, CW reden kommen Sen, Ali Zenobia, Xavier, Sarah, Langston, CW reden zu ihrer eigenen Hinrichtung kamen SW rede ihr BH nie sein, ihr Theater, Mama ging jetzt schon besser, sie war aus der Intensivstation in ein normales Zimmer verlegt worden, Kazaya Street Azet sich mit unterst sung ihrs Vaters an alter Freund in die Organisation. Sie fand einen Saal, einen kleinen, aber eleganten Banketzel, organisierte kein Nestler und Handwerker, die Luz fr die Auction spendeten, Verschick Einladungen, der Name Kazaya Preis, Vormals St. Claire, Match die Rund, alle waren neugierig, die Frau zu sehen, die mighty Kindern zerskegekt war und ihren Ex-Mann wirklich hat, Neugier und Sensationstier sind der Beskeder, sie arbeitet wie Bessessen. Tags Bier Organisation, Abends bei Mama und den Kindern. Kein Zeit fr Angst oder Zweifel nur Kalt Bergning. Sie bereitet sich auf den wichtigsten Kampf ihres Lebens wie Dada Abend wurde. Auction kam Kazaya Speed und Vlig erst nach Haus. Ihr Vater hat die Kinder schon ins Bett gebracht, sie sah in der Küche, trank kalten Tee und ging den Plan am Kopf zum hundertsten Mal durch. Morgen wrede als entschieden sein, ein Lieses. Fast panisches Klopfen und der Tierlei sie zusammenführen, sie ging hin, schaut durch den Spien, Sarah, sie stand ohne Mantel da, nur im Kleid, das Gesicht verschmiert, Mascara verlaufen, Haar zerzaust. Sie sah aus wie jemand kurz vor einem Nervenzusammenbruch, Kazaya finit, was jetzt, fragt sie noch mehr Geld? Sarah antwortete nicht, sie kam einfach herein, sank auf einen Katchenstuhl, legte den Kopf auf die Arm und schlagt. Das waren Keenleisen trennen wie beim letzten Mal. Yes war History. Tief. Regenschluxer. Die ihren ganzen Kraper stellten. Kazaya stand Bier ihr. Was nicht. Was sie tun sollt. Ein Teil von ihr wollt dies Frau einfach rauswerfen. Aber ein anderer sah kein Rivalen. Sondern einen Jeberkinen. Todungel klicken Menschen. Bergeheigen sie sich. Sagte sie schlielich. Sanfter als beabsichtigt. Sie wecken noch die Kinder. Was ist passiert?
Sarah hab den Kopf, ihr Augen waren rot und geschwollen, sie way ales, fell sturt sie, von ihrer Auction, sie sagte, wenn ich morgen nicht da bin und mich richtig verhalte, zerstört sie mich, sie zerstört mein Family, meinen Vater, sie schluckt wieder, ich kann nicht mehr, ihr Stimme brach in einen Schrei, ich kann so nicht mehr leben, das ist kein Leben, das ist Jeffness. Keziah goss ein Glas Wasser ein und schab es ihr hin, trinken sie, underkeln sie der Riech nach. Was weiß sie, wover haben sie solche Angst? Sarah nahm ein paar krampfhaft Schluck, sie beruhigt sich ein wenig, zitter aber nach, mein Vater. Hat gro geschlich Problem, hohe Schulden. Zenobia hat geholfen, sie hat als bezelt. Und als Gegenleistung must ich Xavier heiraten, also ein vernünftig. Kein Wunder dat es war nur ein Vertrag, for Sarah fort und start ins Leer. Ich sollt die ideale Frau werden, einen Urban Geberin und das Familienimage stärken. Xavier, war yes egal, macht einfach, was sein Mutter sagt, ist leer, da ist nix in ihm, sie lacht bitter, ich hab zugestimmt, dacht, ich schaff das, aber ich was nicht, worauf ich mich einlass. Sie kontrolliert jeden meiner Schritt. Jeden Atemzug, was ich trage, was ich ess, mit wem ich red. Ich bin ihr Pup, ihr Projekt. Ideally Schwiegertochter, sie schwieg, sammelte mut fr das Wichtigste und dann bist du mit den Kindern aufgetaucht. Sie ist durchgettert, sie war rasend, sie schrie, du redest als kaputtmachen, das Alle und Xaviers Zugangsficke Zweifel reden. Und dann hat sie sich das ausgedacht, sie sah Keziah an. In ihren Augen ein Bit Vergebung, sie hat mich gezwungen, allen den Mann zu stopfen, zu zeigen, dass mit ihrem Sohn alles in Ordnung ist. Weil seine neue Frau so schnell schwanger wird, langsam demürt es Keziah wie in einem Albtraum, ich bin nicht schwanger. Keziah, die wird fielen in die still der Käche, was? Fell sturt Keziah unglubig, Sarah stand auf, sie zog den Reiverschluss und der Seat ihres eleganten Kleids auf. Darunter kam ein spezielle Konstruktion aus Gurten zum Vorschein. Sie lieste sie und zog sie aus, ein grower, perfekt nachgebildeter Silikonbauch 7 oder 8 Monat, ein Prothese. Sie legte ihn auf den Tisch. Darunter war ihr Botschwalkemann, Flatsch. Keziah start auf dieses Street CAC Silicon und bracht kein Wort heraus. Dies ganz showed die ganz Zeit ein LG, ein gigantisch Dreist, Monsters LG. Sie hat ihn in New York gekauft. Sagte Sarah Lies, hat mich gezwungen, in zu tragen, zu ihrem Arzt gehen, der die Schwangerschaft bestet hat, sie wollte die Geber eines Kinds anknitten und dann sagen, yes sei schwach geberen und gestorben oder urgent etwas erfinden, nur Zeit zu gewinnen, nur die Illusion zu schaffen, nur dich und die Wahrheit endgültig zu zerstreuen. Sarah sank wieder auf den Stuhl, sie war vollkommen am Ende, ich kann nicht mehr, ich hab Angst vor ihr. Aber ich kann auch so nicht weiterleben. Morgen wird sie mich zwingen, zu deiner Auction zu kommen, zu lächeln und mein Goal CAC zu demonstrieren. Und ich will, dass das als oft, sie hab die tränenfleckigen Augen zu Keziah, ich helf dir, sagte sie fest. Ich tu als, was du sagst, bin sie einfach, verbrenn sie, bit, in diesem Moment konnte Keziah, dass sie die Unerwartest und mächtigste Verb nicht juenen hat. Sie sah die Frau an, die sie ihr Rivalin gehalten hat und sah kein Feinden, sondern das gleich Opfer, nur in einem anderen Käfig, das Monster hat versucht. Sie beid zu zerstreuen, jetzt waren sie zweit gegen sie, und das morgiger Teil wrd endlich sein, Keziah schlief die ganz Nacht nicht. Nachdem Sarah gegangen war, saß sie in der Käche und starr auf den Silikonbauch auf dem Tisch. Dieses Street CAC Plastik war das Symbol von Zenobias ganzem Wahnsinn. Ihre Verzweifelten, unmenschlichen LG, Keziahs Plan der sich. Word hörte, Persisser, jetzt hat sie nicht nur Beweis für ein altes Komplott. Sie hat ein Ticken Zeitbomb wie data am Enchsen eben war der Banketzelwahl. Die gesamt High Society der Stadt war gekommen. Beamt, Geschäftsleute, ihr aufgedekelten Frauen alle kommen, unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit den Skandal zu begaffen. Keziah sah ihr Nigerian, parfenden Blick, hörte ihr Fellstern, aber es war ihr Eagle. Sie war ruhig, dies kalt, klar Ruf, die vor dem Sprung in den Abgrund kommt. Sie sah sie sofort,
Sie sehen im zentralen Tisch in der ersten Reihe. Die Städte, Claire Family, Zenobia in einem strengen Abendkleid in dunklem Weinrot. Die Haar Michellos, Stolz wie ein Neigen, neben ihr Xavier am Toren Anzug mit Erstartem. Höflichem Lächel, neben im Sarah in einem weiten, flenden Kleid, das ihr Schwangerschaft kunstvoll kastrierte. Ihr Gesicht kreid bleich aber sie hielt sich. Wie versprochen etwas abseits längsten mit einem Glas Champagner. Selbstgefligem sich blickend, sie waren das Bild von Erfolg und Wohlstand die ideale Familie. Die Auktion begann. Kazaya als Organisatorin hielt die Begehrungsrede. Sie trat auf die kleine BH ans Mikrofon. Alle Augen richten sich auf sie sah Zenobias kaum merkliches. Verhebliches Lächel wahrscheinlich erwartet sie. Das Kazaya etwas Mitleid heischens sagen wred. Kazaya lie den Blick ruhig durch den Saal schweifen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich denk jedem von Ihnen, der Hut gekommen ist, unser Waisenhaus Haus zu unterstehen. Sie begann mit ruhiger, selbstbewusster Stimme. Ein paar allgemein Sätze Bier die Wichtigkeit von Barmherzigkeit, Bier hilft fr Kinder und dann macht sie ein Pause. Wissen Sie, Kinder sind das Kostbarste was wir haben. Sie sind unsere Zukunft, unsere Fortsetzung. Aber manchmal wird der Wunsch nach dieser Fortsetzung bei Menschen zur gefährlichen Obsession. So gefährlich, dass sie bereit sind, das Leben anderer zu zerstören. Ein gespanntes Schweigen lag bei dem Saal. Das Lächeln wich aus Zenobias Gesicht. Sie spürte, dass etwas schief lief vor 3 Jahren, vor Kazaya fort, und ihr Stimme werd ich in dieser Stadt fendlich nutzlos genannt, weil ich in fn Pfeffe Hedgerin kein bekommen hat. Mein Mann, den ich liet, schwieg, und nach im selben Abend setzte mich vor die Tür, weil seine Mutter beschlossen hat, braucht ein richtige Familie. Ein schockiertes Ronnen ging durch den Saal. Alle sahen zu Xavier und Zenobia. Xavier zog den Kopf ein. Zenobia sah reglos wie ein Statue, aber in ihren Augen lautert what, ich ging, vor Kazaya vor und ignoriert das Gemurmel. Ich begann ein neues Leben, aber kehrlich musst ich zurückkehren und ich erfuhr ein schrecklich Wahrheit, es stellt sich heraus, dass ich nur Deschelbals nutzlos galt, weil mein Schwiegermutter Zenobia Städte, Claire Schonling berzigt war. Ihr eigener Sohn sei unfruchtbar, sie sah Zenobia direkt an, sie glot es nicht nur. Sie handelt, sie such diskret Lungen und fand ein. Sie beschloss, dass ich, ihr Schwiegertochter einen Urban Geberin sollt. Aber nicht von ihrem Sohn von seinem Cousin Langston Städte, Claire, damit das Blut rein blieb und der Name erhalten blieb. Der Saal guckt auf, Langston sprang von seinem Platz auf, das ist ein LG. Sie ist verkekete. Sie argt sich, Barleltier, sein Gesicht war puderot, ein LG, fragt Kazaya ruhig, sie wollen sagen, es gab keinen Abend im Seehaus, an dem sie meinen Mann absichtlich betrunken gemacht haben, bis weg war. Sie wollen sagen, sie haben mir kein Wasser mit seltsamem Geschmack gegeben, das mir den Kopf verdreht. Sie wollen sagen, Zenobia hat nicht aus dem dunklen Flur zugesehen und die Ausführung ihres Plans kontrolliert. Sie hab ihr Handy, und auf der grauen Leinwand hinter ihr erschien genau dieses Foto Zenobias Kalts Gesicht am Spiegel, Langston word cried bleich. Starr auf die Leinwand, dann zu Zenobia, sucht halt, aber Zenobia schwieg, ihr Gesicht war ein steinern Mask, und, in diesem Moment stand Sarah auf, alle, Augen richten sich auf die schwangere Frau, sie atmet tief ein, nahm langsam die Lichtstuhle von den Schultern.
Dan Griffin Andi som ears Clydes, sie at me feinen Zog das Kleid mit einem Ruck hoch, darunter war nichts. Nur ihr schlank Figur und ein absolut flacher Botch. Der Solar starty fr ein Sekund und explodiert dann, das war kein Ronnen mehr. Das war ein Barlen, Schock, Unglaub, Imprung, Lutspringen von den Plätzen, Seiten mit Fingern, Handykameras blitzen, dies ganz Schwangerschaft ist ein LG. Rief Sarah, der Stimme, Verstrick durch Kasias mi K8, halt durch den Saal, sie hat mich geswungen. Zenobia hat mich geswungen, einen falschen Botch zu tragen. Die Illusion von der Zugangspflicht ihres Sohns zu schaffen und Kasia und Tig zu dem Teigen. Das war das End, das Komplott war fendlich entlarvt worden Nadenlos, längsten. Der Erkannte, das alles verloren war, das same Nieren besiegt war, brach zusammen. Sank auf seinen Stuhl und murmelte etwas, das Gesicht in den Enden vergraben, Zenobia's rough Verbrannte in Sekunden. Sie sah mitten in diesem Chaos, diesem Jebber der Mensch, und start auf einen Punkt. Ihr Welt war zusammengebrochen. Ihr ganzer Clan, ihr ganz matcht, auf Elgen und Manipulation gebaut. Sehr viel vor den Augen der ganzen Stadt zerstob, keinerlei in ein paar Sekunden. Dieses Schauspiel zu genien, dan wandte sie sich und die letzte Person Xavier, savie betut da, sa, sein Mutter an, dan Sarahs flachen Botch, dan den zusammengebrunchen längsten, versten nichts, Warner Schauer in den Termern seines eigenen Lebens, Kasia trat in seinen Tisch, sie beugte sich zu ihm und sagte leis, aber so, dass yes ren konnte, sie hat dich in allem belegen, Xavier, besonders in dem, was dich betrifft. Sie habe handier Nut. Diesmal ein anders Foto, der Kleinway Schwangerschafts mitis way klaren Strichen, ich habe diesen Test Morgen des Tages gemacht, and dem Kairos Party war. Lang bever das Sie Haus berhaupt stattfand, lang bever dien Cousin, mich Ange fast hat, sie hat sich geirrt, Xavier, du warst nicht unfruchtbar, sie zog ein Gefältiges Blatt aus der Taschen legte es vor in auf den Tisch, und das hier sind die Ergebnisse eines DNA-Tests. Den ich letzt woch mich selbst machenlei nicht frs gericht. Du musst nicht zweifel. Kenzo und Kalia sind den Kinder. Die echten Städte, Claire Urban, die du zusammen mit ihrer Mutter selbst auf die Straße gesetzt hast. Sie richtet sich auf. Sah in sein zerschmetterts schmerzversiertes Gesicht und empfand nichts. Kein Triumphgefühl, kein Mitleid. Nur leer, dieser Mensch war frc vor 3 Jahren gestorben. Sie dreht sich und ging zum Ausgang, sie sah nicht auf die Reporter. Die sich den Tisch der Städte, Claire's dringten nicht auf die Security, die versucht, Ordnung zu schaffen, sie ging einfach durch die Mensch, die vor ihr Aussehen derwich, wie das Meer vor Moos, sie, trat aus dem stickigen Saal in die Frischnachtluft. Mit tief an das war wie bei am Endsten Tag holt sie Mama aus dem Krankenhaus ein Woche später. Als der Skandal ein wenig abgeflaut war, nahm sie Kenzo und Kalia und fuhr sie nach Savannah in ihr Bekehre. In ihr Leben, sie hörte nie wieder etwas von den Städte, Claire's, nur Bruchski von gier Chaden erreichten sie, das Zenobia das Haus verkauft und die Stadt verlassen hat, das ihr Geschäft zusammenbrach, das Sarah die Scheidung eingerichtet, hatten Xavier zu trinken begonnen, hat aber, das war nicht mehr geschickt, sie. In ihrer Wohnung Bier der Bekehre nahm sie als das. Zerfel der Tagebuch von Pearl, Städte, Claire und das. Foto mit der Spiegelung aus dem Koffer. Sie Zeres und verbrannte sie nicht. Sie legte sie einfach in ein Kist mit undigen Dingen und stellte sie auf den hintersten Regalplatz. Die Vergangenheit war begraben, abends. Nachdem sie die Kinder ins Bett gebracht hat, nahm sie ihr Handy, such den Kontakt ex-Mann. Den sie die Anwältin gespeichert hat, und die Skate und Zieren auf Elchen, der Kontakt verschwand vom Bildschirm, sie legte das Handy weg, ging ans Fenster und schaut auf die Lichter ihrer Stadt, ihrer Zukunft, sie war frei, und, so endet dies unglaublich Geschichte von Kasia, ein Geschichte wie ein einziges grausames Wort, ist auf fiches Schweigen, ein Leben zerstreuen kann aber auch Daven. Wie aus der Asch dieser Zerstring unglaublich Kraft entstehen kann, war sind mit Kasia durch dem Teigung. Einsamkeit, Angst und Schlielig zu ihrem Triumph gegangen, aber die Hauptrage blieb offen. Und war wollen sie mit Juch diskutieren. Was ist schlimmer, das aktiv, kalkulierte Bis,
Wie Zenobia yes Verkerpert, oder der Lies. Passiv wäre eins Schwachen Menschen, wie Xavier. Dessen Handeln Kazaya am tiefsten Verlitz hat. Jeder von uns regier anders auf Verit. Manch Zerberken, manch Versahen, manch, wie Kazaya, verwandel ihren Schmerz in Erstung und warf, sie hat nicht nur Berlet. Sie ist zerskagomen, gerechtigkeit wieder hersustel und ihr kinder zuchten, ihr fendlich Aberkning Warhart, aber war sie ungerecht. Unwillig der Interessentest Twist, die Aliens der beiden Frauen Kazaya und Sarah, zwei Rivalinnen, zwei Opfer ein und desselben Monsters, die sich gegen einen gemeinsamen Feinverbenden konnten, das beweist, manch Frost erscheinen die unerwartesten Verb nadien genau dort, wo Werner Feindschaft sehen, hat euch die Geschichte gefallen, und aus welcher Stadt hört ihr zu? Wir treffen uns in den Kommentaren, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Knir mich mit einem super Thanks unterstehen, damit ich weiter solche Geschichten bringen kann, vielen Dank für sie Unterstützung. Ich freue mich schon auf Kommentare zur Geschichte, auf dem Bildschirm seht ihr zwei neue Lebensgeschichten, die ich sehr empfehle, auf meinem Kanal gibt es noch viel mehr. Vergiss nicht zu abonnieren, wir sehen uns in der nächsten Lebensgeschichte.